వాయిస్ వినిపిస్తుందా చిన్న? ఓకే చిన్న, లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాం. రివైజ్ చేసుకున్నారా చిన్న? నేను రివైజ్ చేయమనేది జనరలైజ్డ్ ఉత్సా థర్మల్ స్ట్రెసెస్. ఒకసారి క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ హాయ్ పెట్టండి. హాయ్ దేవి, స్నేహిత, మంజుల,
Shiva, Sandhya, రివైడ్ చేశారా? చూడండి చిన్న స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా. చూడండి కేస్ 1. A metal cube of length L fixed in x direction only. సో చూడండి fixed in only x direction, therefore free to move in or free to expand, in y and z direction. Therefore, when a body is free to deform in any direction, then stress developed in that direction will be 0. Sigma z and sigma y are 0. But strain in x y direction and strain in z direction are not equal to 0. Since body is restrained in x direction, therefore strain in x direction is not equals to 0, but strain in x direction is 0. చూడండి మనకి 0 అయినవి మనకు అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ 0. These two things are 0. Sorry, these two things are 0. సో మనకి 0 అవ్వనివి ఏమున్నాయి ఇక్కడ? 0 అవ్వనివి strain in z direction and y direction, stress in x direction. సో ఈ టూ థింగ్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది. చూడండి what is the stress in x direction? Stress is directly proportional to strain restricted. మనకి ఏ డైరెక్షన్లో కావాలి స్ట్రెస్? ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ కావాలి. సో స్ట్రెయిన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో చూడండి వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్? ఆల్ఫా. సారీ చిన్న, ఈరోజు కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తాయి ఈ ల్యాప్టాప్ ప్యాడ్ సెటప్ అంతా. సో కొద్దిగా అలవాటు అవ్వాలి. ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ఎక్స్
direction. Therefore, thermal stress in x direction is equals to E into alpha into delta T. So మనము stress in x direction find out చేసాం. So now we need to find out strain in y and z directions. చూడండి ఏమవుతుంది, y and z direction. y and z direction లో మనకి స్ట్రెయిన్ అనేది టూ థింగ్స్ వల్ల వస్తుంది. వన్ విల్ బి డ్యూ టు టెంపరేచర్ చేంజ్, one more thing is due to Poisson effect or lateral strain. Poisson's effect ఎందుకు, సిగ్మా ఎక్స్ చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ బాడీని నేను రిస్ట్రెయిన్ చేశానో స్ట్రెస్ అనేది కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్, టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే నేను డెల్టా టీ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తానో అప్పుడు ఈ బార్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఎప్పుడైతే ఈ బార్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తుందో అప్పుడు మనకి కంప్రెసివ్ ఫోర్సెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సమ్ రియాక్షన్ లెట్ us say, what is the stress developed in x direction, this is the value. So x direction లో స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో x డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, మెటీరియల్ అనేది కంప్రెస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మెటీరియల్ కానీ ఆ మెంబర్ కానీ కంప్రెస్ అయిందంటే రిమైనింగ్ టూ డైరెక్షన్స్, వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ టూ డైరెక్షన్స్, y and z direction will be subjected to expansion. చూడండి, ఈ సిగ్మా ఎక్స్ అనే స్ట్రెస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కంప్రెస్ చేయడం వల్ల వై డైరెక్షన్ జెడ్ డైరెక్షన్ అనేది ఏమవుతాయి, ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో మనకి టోటల్గా వై డైరెక్షన్లో జెడ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ దేని వల్ల వస్తుంది, ఒకటి టెంపరేచర్ చేంజ్, దట్ ఈస్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. ఏమవుతుంది, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ. డ్యూ టు పాయిజన్ ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది, మనకి స్ట్రెస్ వచ్చిండేదేమో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో సిగ్మా ఎక్స్, మనకి స్ట్రెయిన్ కావాల్సింది వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ lateral strain. So what is lateral strain? Mu into sigma by E. What is mu value here? Sorry, what is the sigma value here? Alpha into delta T into E. Therefore, strain in y and z direction due to Poisson effect is equals to plus. Why I am considering plus? This is also plus. ఎందుకు, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇది ఈ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ వల్ల వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో నీకు మెటీరియల్ అనేది ఎలాంగైట్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ ఎస్ ప్లస్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది strain due to Poisson effect? Mu into alpha into delta T into E divided by E. E will get cancelled. Finally, we will end up with mu into alpha into delta T. Therefore, strain in Y and Z direction equals to alpha delta T plus mu alpha delta T. Finally, strain in Y and z direction equals to alpha delta T into 1 plus mu. This is about strain. This is about stress. చూడండి చిన్న, మనకు అన్నోన్స్ ఏమున్నాయి, strain in y and z direction, stress in x direction. This is the value of stress in x direction. This is the value of strain in y and z direction. చిన్న క్లియర్ అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో క్లియర్ అయ్యని మెన్షన్ చేయండి. దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ డిస్కస్ కేస్ 2.
హాయ్ కోటేశ్వర్ రెడ్డి, శిరీష. చెప్పండి క్లియర్ అన్న అయితే 1 or 2 members క్లియర్ అని చెప్పండి. ఐ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్. ఓకే, మెయిన్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలా, ఏ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది, ఏ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలా, అర్థం చేసుకోవాలా. డోంట్ ట్రై టు బై హ్యాడ్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్ని బై హ్యాడ్ బట్టి కొడదామని ట్రై చేద్దాం. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే ఓకే కృష్ణ అండ్ శిరీష వినండి. చూడండి కేస్ టూలో ఏం చేసా, కన్స్ట్రెయిన్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇన్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్. సేమ్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాను. సి టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తానో ఈ మెంబర్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది. కానీ మనం ఏం చేసాము, ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్లో రిస్ట్రెయిన్ చేసాం. రిస్ట్రెయిన్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, రిస్ట్రెయిన్ చేయడం వల్ల స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్ ఆర్ 0. సో ఎప్పుడైతే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి, స్ట్రెసెస్ విల్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. దేర్ ఫోర్ సిగ్మా ఎక్స్ అండ్ సిగ్మా వై ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకు, రిస్ట్రెయిన్ చేయడం వల్ల ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వై డైరెక్షన్లో రిస్ట్రెయిన్ చేయడం వల్ల స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. బట్ బాడీ ఈజ్ ఫ్రీ టు డిఫార్మ్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. జెడ్ డైరెక్షన్లో ఏంటి, ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్, free to expand. Therefore, strain in z direction is not equals to 0, but stress in z direction is 0. ఎందుకు, free to expand or contract. Therefore, stress in z direction is 0, but strain in z direction is not equals to 0. చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏవేవి అన్నోన్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్ ఇన్ వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్, ఇంకొకటి స్ట్రెయిన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. దీస్ టూ ఆర్ అన్నోన్ థింగ్స్. సో ఈ 2 థింగ్స్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈక్వేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి. సో ఈక్వేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెటీరియల్ ఈజ్ డిఫార్మింగ్. చూడండి నేను మెటీరియల్ ఏం చేసా, యూనిఫామ్గా టెంపరేచర్ రైజ్ చేసా. యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ రైజ్ అంటే చూడండి చిన్న, యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ రైజ్. యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ రైజ్ మీనింగ్ ఏంటంటే, చూడండి నేను ఒక బ్లాక్ సేమ్ సాలిడ్ బాడీ తీసుకున్నాను. సేమ్ సాలిడ్ బాడీ తీసుకొని టెంపరేచర్ అనేది సమ్ డెల్టా టీ, లెటస్ సే సమ్ 30 degrees అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాను. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నువ్వు ఏ పాయింట్ అన్నా తీసుకో. సి లెటస్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 1 point A here, 1 point B here, 1 point C here, 1 point D here, 1 point E here. నువ్వు ఏ పాయింట్ అన్నా తీసుకో, అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది 30 degrees. అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర టెంపరేచర్ చేంజ్ 30 degrees. ఎవ్రీ పాయింట్. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ రైజ్. అంటే ఓవరాల్గా బాడీలో టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది 30 degrees. దట్ టెంపరేచర్ చేంజ్. సో దట్ 30 degrees టెంపరేచర్ చేంజ్ విల్ బి యూనిఫామ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. నువ్వు ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా బాడీలో టెంపరేచర్ చేంజ్ అనేది సేమ్ చిన్న. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ రైజ్. చూడండి యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడం వల్ల ఆల్ డైరెక్షన్స్లో స్ట్రెయిన్ అనేది సేమ్ డెవలప్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ మనం ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వై డైరెక్షన్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఎందుకు, యూనిఫామ్ హీటింగ్. డ్యూ టు యూనిఫామ్ హీటింగ్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ అండ్ వై డైరెక్షన్ డ్యూ టు దిస్ రిస్ట్రెయిన్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా. మనము ఈ సిగ్మా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది. మనకేం తెలుసు, స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకు, బాడీ ఈజ్ రిస్ట్రెయిన్డ్ అగైన్స్ట్ డిఫార్మేషన్. చూడండి ఎక్స్ డైరెక్షన్ అండ్ వై డైరెక్షన్లో దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ వస్తుంది, ఇక్కడ 3 things వల్ల వస్తుంది. సో నంబర్ 1 థింగ్, డ్యూ టు
temperature increase. So increase wala free expansion. What is the free expansion? Alpha into delta T. One more thing ఏమవుతుంది చూడండి, ఈ సిగ్మా ఎక్స్ అనే స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ సిగ్మా ఎక్స్ అనే స్ట్రెస్ డెవలప్, దిస్ ఈస్ కంప్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. సో మెటీరియల్ ఏమవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో నీకు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ డెవలప్ అయింది, నేను సేమ్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో నథింగ్ బట్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. సో వన్ విల్ బి డ్యూ టు sigma x, this will be negative and this will be positive. What is the value? Sigma by E. So one more thing, దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ వస్తుంది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వై డైరెక్షన్లో కూడా ఒక స్ట్రెస్, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో వై డైరెక్షన్లో మెటీరియల్ అనేది కంప్రెస్ అయినప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏమవుతుంది, మెటీరియల్ విల్ ట్రై టు ఎక్స్పాండ్. సో ఇంకొకటి ఏంటి, డ్యూ టు సిగ్మా వై, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ పాజిటివ్. కానీ ఏంటి, నువ్వు వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ వల్ల ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు. సో నథింగ్ బట్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్. దిస్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్, దిస్ ఈజ్ lateral. So mu into sigma by E. Finally, what is the stress in x direction? Alpha into delta t minus sigma by E plus mu into sigma by E. Actually, ఈ stress develop అవ్వాలి when body is free to deform. When body is free to, so this is the actual strain ఇంత డెవలప్ అవ్వాలి. కానీ రిస్ట్రెయిన్ చేయడం వల్ల వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్? 0. సో if I rearrange the terms, alpha into delta t equals to what can I take? I can take sigma by E as common, then I will get mu minus 1, right? Sorry, చూడండి నా క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ ఇది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద టర్మ్స్ టు హియర్. చూడండి, ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ బై సిగ్మా బై ఈ ప్లస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా బై ఈ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ఈ యాజ్ ఎల్సిఎం. ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ minus sigma minus mu into sigma by E equals to 0. I will take E to this side. Then I will get alpha into delta t into E equals to sigma plus mu sigma. Alpha into delta t into E equals to sigma common is there, 1 plus mu. Finally, sigma x equals to sigma y equals to alpha into delta into E divided by 1 plus mu. Don't try to mug up చిన్న బై హార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దండి. యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఏమొచ్చేసింది మనకి, 2 థింగ్స్ కావాలా, స్ట్రెస్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్. సో ఇది వచ్చేసింది మనకి. దిస్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ కావాలి. సో స్ట్రెయిన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చూడండి. చూడండి, స్ట్రెయిన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్, స్ట్రెయిన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్. జెడ్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ దేని వల్ల వస్తుంది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. సో దేని వల్ల వస్తుంది, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసేది, ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ increase. What is the value? Alpha into delta t. One more thing, this is the first component. What is the second component? చూడండి, see, sigma x, sigma y both are compressive. చూడండి, ఎక్స్ డైరెక్షన్లోను వై డైరెక్షన్లో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో మెటీరియల్ వై డైరెక్షన్లోను ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ అవుతుందో జెడ్ డైరెక్షన్లో ఏమవుతుంది,
ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో expansion due to sigma y. What is the third component? Expansion due to sigma x. Stress is in y direction, but I am calculating the strain in z direction. Stress is in x direction, I am calculating the strain in z direction. Therefore these two things are lateral strains. So lateral strain అంటే ఏంటి? mu into sigma by e. So both are plus mu into sigma by e plus mu into sigma by e. Therefore strain in z direction is equals to alpha into delta t plus mu into sigma by e plus mu into sigma by e. చూడండి చిన్న, what is the value of mu? This is, sorry, what is the value of sigma? This is the value of sigma. If you substitute the value of sigma here, ఈ ప్లేస్లో నువ్వు సిగ్మా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనలీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు get some result. I will write that result directly. You just calculate after substituting the value of sigma alpha into delta t into e by 1 plus mu. అదే కదా చిన్న, మనకి ఇక్కడ సిగ్మా వాల్యూ వచ్చింది. ఆ సిగ్మా వాల్యూ వచ్చి ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. After substituting and after simplification, you will end up with alpha into delta t into 1 plus mu by 1 minus mu. See Jina? So you don't try to remember. So ikkada varaku more than enough China. If you want, you substitute the value of sigma here and you simplify. Finally you are going to get the result. Clear kada China? Here another clear and mention cheyandi. Then I will discuss third topic. April 9. Clear అయితే clear అనాలి చిన్న. I will discuss the third case. Okay కృష్ణ, ఇంకా కామెంట్ సెక్షన్ క్లోజ్ చేయండి, వినండి. See, చూడండి చిన్న, a cube is constrained in all directions. ఏంటి? x డైరెక్షన్లో y డైరెక్షన్, x డైరెక్షన్, y డైరెక్షన్, z డైరెక్షన్స్, ఆల్ డైరెక్షన్స్లో క్యూబ్ ఈజ్ constrained. కాబట్టి x, y and z directions are constrained. Therefore strain in z direction, strain in y direction and strain in x direction is 0. ఆల్ డైరెక్షన్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, క్యూబ్ అనేది ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్. Therefore strain in all directions is 0. బట్ కానీ ఏంటి, ఇక్కడ ఆల్ డైరెక్షన్స్లో ఎక్స్పాన్షన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల there will be stress in x direction, there will be stress in y direction, there will be stress in z direction, which will be not equals to 0, and this value will be equals to sigma. Let us assume sigma. చూడండి చిన్న, z డైరెక్షన్, y డైరెక్షన్, x డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ 0 అయిపోయింది కాబట్టి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏమవుతుంది, x డైరెక్షన్లో, y డైరెక్షన్లో, z డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? సో మనం ఈ వాల్యూ అనేది డిటర్మైన్ చేయాలి.
సో డిటర్మైన్ చేయాలంటే చూడండి, మనకి జెడ్ వై ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ జీరో. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎనీ వన్ డైరెక్షన్, నేను ఏదో ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ జీరో. సో యాక్చువల్గా ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏమేమి వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్స్, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏ స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. వన్ విల్ బి డ్యూ టు temperature increase. So what is the free expansion? Alpha into delta T. What is one more thing? Due to sigma x. చూడండి, నేను స్ట్రెయిన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, స్ట్రెస్ కూడా ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే డెవలప్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్. సో లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్కి వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సిగ్మా బై ఈ. దేర్ ఫోర్ చూడండి, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏం డెవలప్ అవుతుంది? కంప్రెషన్ డెవలప్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ సో మెటీరియల్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, మెంబర్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ సిగ్మా బై ఈ. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ కాంపోనెంట్? డ్యూ టు సిగ్మా వై. నేను ఎక్స్ డైరెక్షన్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను స్ట్రెయిన్ అనేది, స్ట్రెస్ అనేది ఏ డైరెక్షన్? వై డైరెక్షన్లో కన్సిడర్ చేస్తాను, కాబట్టి this will be lateral strain. What is lateral strain? Mu into sigma by E. Therefore see చూడండి చిన్న, ది వై డైరెక్షన్లో ఏమవుతుంది? కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఇట్ విల్ కాజ్ మెంబర్ టు ఎక్స్పాండ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో వై డైరెక్షన్లో మెటీరియల్ అనేది కంప్రెస్ అవ్వడం వల్ల ఈ సిగ్మా అనేది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏమవుతుందైనా చిన్న మెంబర్ అనేది ఎలాంగేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. దేర్ ఫోర్ డ్యూ టు సిగ్మా బై ప్లస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా బై టీ. ప్లస్ ఎందుకు తీసుకున్నా? వై డైరెక్షన్లో మెటీరియల్ కంప్రెస్ అయిందంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో జెడ్ డైరెక్షన్లో మెటీరియల్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్లస్. సిమిలర్లీ what is the one more component here? Due to sigma z. చూడండి, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, స్ట్రెస్ జెడ్ డైరెక్షన్. సో నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లాటరల్ స్ట్రెయిన్. చూడండి, జెడ్ డైరెక్షన్లో కంప్రెషన్ అంటే వై అండ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఎక్స్పాన్షన్. So I am taking it as plus into mu by sigma by E. Finally, strain in x direction equals to alpha into delta t plus mu into sigma by E plus mu into sigma by E minus చూడండి చిన్న, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా x డైరెక్షన్, మైనస్ సిగ్మా బై E. If you finally rearrange the terms, we are going to get, sorry China, this value is 0. So equals to 0. నేను ఈ ఎల్సిఎం తీసానంటే ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా ఇంటూ ఈ ప్లస్ మ్యూ సిగ్మా మైనస్ సిగ్మా. సో ఈ వాల్యూ ఇటువైపు పంపిస్తే 0 అయిపోతుంది చిన్న. చూడండి నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? చూడండి, ఆల్ఫా ఇంటూ డెల్టా టీ ఇంటూ ఈ ప్లస్ మ్యూ ప్లస్ 2 times mu minus 1 into sigma. If I rearrange the terms, alpha into delta t into E equals to 1 minus 2 mu into sigma. Finally, sigma is equals to alpha into delta t into E divided by 1 minus 2 mu. చూడండి ఈక్వేషన్ అనేది ఇక్కడ రాస్తా.
Therefore, sigma is equals to alpha into delta t into E by 1 minus 2 mu. So don't try to mug up. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కదా చిన్న, అదే మీరు అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ఇన్ 1 minute. చూడండి, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏమవుతుంది, వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్, ఇలా దేని వల్ల ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ రావచ్చు, మెటీరియల్ అనేది టెంపరేచర్ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్. ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి అదొక కాంపోనెంట్. వై డైరెక్షన్లోను జెడ్ డైరెక్షన్లోను స్ట్రెస్ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో అవి 2 కాంపోనెంట్స్. సో ఇలా ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ డెవలప్ అవుతాయి అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఈజీగా ఈక్వేషన్ అనేది రాసేయచ్చు. ఈక్వేషన్ రాసి సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద అన్నోన్ వాల్యూ, స్ట్రెస్. సో మనం ఆ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. చూడండి చిన్న, క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని మెన్షన్ చేయండి. This is the almost end of the first unit. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ చేసాం చిన్న. సో ఫస్ట్ యూనిట్ ఆల్మోస్ట్, దిస్ ఈజ్ ద 8th క్లాస్. ఆల్మోస్ట్ 16 hours డిస్కస్ చేసాం చిన్న, ఓన్లీ ఫస్ట్ యూనిట్ మాత్రమే. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ యూనిట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ కాబట్టి టైం కూడా బాగా స్పెండ్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ 9:15కి, సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేసా చిన్న. 5 minutes బ్రేక్ కాదు అన్న. ఫస్ట్ యూనిట్లో మేము ఇంతకుముందు చదివిన దానికంటే ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది క్లియర్గా. కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నామన్న వాళ్ళు యూ జస్ట్ దిస్ థింగ్ అండ్ మెన్షన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. చూడండి, ఎస్ వీ లర్న్ న్యూ థింగ్స్ అని మెన్షన్ చేయించిన నేర్చుకున్న వాళ్ళు. లేదు మేము నేర్చుకోలేదు అన్నవాళ్ళు, ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చదువుకున్నామన్న అన్నవాళ్ళు నో అని పెట్టండి. లేదన్న కొత్తగా 1, 2, 3 ఎన్ని ఒక 1 టాపిక్ నేర్చుకున్నా అన్న ఎస్ వీ లర్న్ న్యూ థింగ్స్ అని కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేయవచ్చు. ఇది చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేసేద్దాం. చేసేసి 9:20కి నెక్స్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం చిన్న. చూడండి, an object made of elastic material, modulus of elasticity is E, Poisson's ratio mu is restrained from moving in x direction by 2 rigid walls as shown in the figure. చూడండి, ఈ ఫిగర్ యూ డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ ఫిగర్. let us consider this body.
So this body is restrained from moving in x direction by two rigid walls. So x direction lo this is restrained. So x direction lo restrain చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? Strain in x direction is 0 and stress in x direction is not equals to 0. So ఏమవుతుంది చూడండి, it is free to move in other two directions. So y direction లో z direction లో free to move. So free to move కాబట్టి strain in y and z directions are not equals to 0. But sorry, so free to deform కాబట్టి ఏమవుతుంది? Strain in y and stress in y and z directions are equals to 0. చూడండి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఏ స్ట్రెస్ ఆఫ్ సిగ్మా ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఇట్స్ వై డైరెక్షన్. సో వై డైరెక్షన్లో సిగ్మా అనే స్ట్రెస్ అప్లై చేశాడు. సో యాక్చువల్గా అయితే ఏంటి, ఫ్రీ టు డిఫార్మ్ కాబట్టి వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ అనేది 0 అవ్వాలి. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి it will not be equals to 0. So then what is the value? Sigma. So ఎందుకు ఎక్స్టర్నల్గా సిగ్మా అనే స్ట్రెస్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ ఈ ఆస్కింగ్? ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద అప్లైడ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అండ్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్కి అండ్ సిగ్మా వైకి రిలేషన్ అడుగుతూ ఉన్నాడు. చూడండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ మనకి స్ట్రెయిన్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఈక్వేషన్లో. సో వై డైరెక్షన్లో ఏంటి మనకి? వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. సో రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్. అన్న వై డైరెక్షన్ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నావు అన్న అంటే, వాడు స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్కి రిలేషన్ అడిగాడు కాబట్టి నేను వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్. సో చూడండి వై డైరెక్షన్లో దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ వస్తుంది ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. చూడండి వై డైరెక్షన్లో ఈ సిగ్మా అప్లై చేయడం వల్ల కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ కంప్రెషన్ డ్యూ టు సిగ్మా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? నేను వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానా, స్ట్రెస్ కూడా సిగ్మా వైయే కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? సిగ్మా బై ఈ. చూడండి ఇంకా దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ వస్తుంది వై డైరెక్షన్లో? చూడండి ఈ మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. లెట్ us say the value is sigma x. సో సిగ్మా ఎక్స్ ఏమవుతుంది? సో సిగ్మా ఎక్స్ వల్ల వై డైరెక్షన్లో ఏమవుతుంది? ఎక్స్పాన్షన్ డ్యూ టు సిగ్మా ఎక్స్. చూడండి నేను వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, స్ట్రెస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కన్సిడర్ చేసా. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ lateral strain. What is lateral strain? Mu into sigma x by e. So finally strain in y direction is equals to sigma by e minus mu into sigma x by e. So మనకేంటి చూడండి, what is the value of sigma x here? It is not equals to 0. సో మనం ఏం చేయాలి? సిగ్మా ఎక్స్ని డిటర్మైన్ చేయాలి. సో సిగ్మా ఎక్స్ని డిటర్మైన్ చేయాలంటే ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ strain in x direction is equals to 0. So if I take the strain in x direction, if I take strain in x direction, so x direction lo దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ వస్తుంది? డ్యూ టు సిగ్మా ఎక్స్. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానా, స్ట్రెస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో దిస్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్.
సో వాట్ ఈస్ ద లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్? ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ causing compressive strain. So I am taking it as minus. Therefore minus sigma x by e. చూడండి ఇంకా x డైరెక్షన్లో దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ వస్తుంది? సో వన్ థింగ్ సిగ్మా ఎక్స్ వల్ల స్ట్రెయిన్ వస్తుంది. ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి? స్ట్రెస్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ సిగ్మా వై అనేది అప్లై చేసాం. సో వై డైరెక్షన్లో మెటీరియల్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్ డైరెక్షన్లోను జెడ్ డైరెక్షన్లోను మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. సో స్ట్రెయిన్ ఇన్ వన్ మోర్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? డ్యూ టు సిగ్మా వై విచ్ విల్ బి compression. I am calculating the strain in x direction, but I am using the stress in y direction. Therefore, it will cause a lateral strain. What is the value? Mu into sigma y value is sigma by e. So, what is the strain in x direction? Mu into sigma by e minus sigma x by ఈ తీసుకొని ఇటువైపు పంపించేసేసిన. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్? 0, ఎందుకంటే రీస్ట్రెయిన్. దేర్ ఫోర్ సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ టైమ్స్ సిగ్మా. సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ హియర్. చూడండి స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సిగ్మా? సిగ్మా ఎక్స్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా బై ఈ. After rearranging the term, sigma by e is equals to 1 minus mu square. చూడండి ఏ ఆప్షన్లో ఉంది? ఈజ్ రైటింగ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా. సో ఇఫ్ ఐ రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిగ్మా ఈక్వల్స్ టు 1 minus mu square into Young's modulus into strain in y direction divided by 1 minus mu square. Therefore sigma is equals to e by 1 minus mu square into strain in y direction. This is the answer. So ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే మనము ఫస్ట్ ఈ థింగ్స్ రాసుకోవాలి. ఏ డైరెక్షన్లో స్ట్రెయిన్ వస్తుంది, ఏ డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ వస్తుంది అనేది రాసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మనకి అన్నోన్స్ ఏమున్నాయి? దీస్ ఆర్ ది అన్నోన్స్. సో ఈ అన్నోన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏవైతే జీరో అవుతున్నాయో ఏవైతే జీరో అవుతున్నాయో వాటిని యూజ్ చేసి we need to find the unknowns. చూడండి నాకు ఇక్కడ సిగ్మా ఎక్స్ అనేది తెలీదు, నేనేమి యూజ్ చేసా? ఎప్సిలాన్ అదే స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ యూజ్ చేసి సిగ్మా ఎక్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశా. సో అలా ఏవి జీరో అవుతున్నాయి, ఏవి జీరో అవ్వడం లేదు ఫస్ట్ రాసుకోవాలా. తర్వాత మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనే దానికి ఇలా ఏవైతే జీరో అవుతున్నాయో వాటిని యూజ్ చేసి మనము ఫైనల్గా సొల్యూషన్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. చిన్న మైనస్ సిగ్మా బై ఈనా ఎక్కడ? చూడు కృష్ణ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? చూడు ఏమవుతుంది? సిగ్మా ఎక్స్ వల్ల మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ ప్లస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా బై ఈ. మైనస్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే చూడు ఇక్కడ నీకు ఈ మెంబర్ అనేది రిస్ట్రెయిన్ చేయడం వల్ల బాడీ అనేది ఏమవుతుంది? ఈ వై డైరెక్షన్లో స్ట్రెస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్లో మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది.
కానీ ఏంటి ఈ రిస్ట్రెయిన్ చేయడం వల్ల మనకి కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల కంప్రెసివ్ స్ట్రెయిన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఎక్స్ డైరెక్షన్లో. కాబట్టి నేను మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ తీసుకున్నా. ముందు ఉన్న స్లైడ్ వై డైరెక్షన్లోనా, సారీ. సో ఇక్కడ సిగ్మా వై వస్తుంది, మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్. If I take minus common, then it will become plus, finally minus. This is the stress value china. So minus indicates డెవలప్డ్ స్ట్రెస్ ఈజ్, సారీ చూడండి మనకి ఏం స్ట్రెస్ అప్లై చేసాం మనము, కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్సే కదా అప్లై చేసింది. సో మనకి ఫైనల్గా నెగిటివ్ అనేది వచ్చింది. నెగిటివ్ ఇండికేట్స్ కంప్రెసివ్. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ కదా చూడండి చిన్న. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. గుడ్ కృష్ణ, మిగిలిన వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయలేదా? సో కాన్సెప్ట్ అయితే క్లియర్ కదా చిన్న, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్. సో క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ చిన్న, కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. చూడండి మైనస్ సిగ్మా బై ఈ స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ. చూడండి మ్యూ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సిగ్మా ఎక్స్, మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా బై ఈ మైనస్ సిగ్మా బై ఈ. Therefore strain in y direction is equal to sigma square by, sorry, sigma by e into mu square minus 1. Strain in x direction minus sigma x by e, that is sigma by e sigma. Finally I was saying sigma is equals to e into mu square minus 1 into strain. చూడండి చిన్న, ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్ ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. కాన్సెప్ట్ అయితే క్లియర్ కదా చిన్న.
చూడండి చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ ఇది. This is the end of chapter 1. చూడండి చిన్న ఇది సింపుల్గా ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఇంకొక ఈజీ వేలో చెప్తా. What is the strain in y directions? మనకి జనరలైజ్ లుక్స్ లా ఏంటి, సిగ్మా y బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా జెడ్ బై ఈ ఫ్రమ్ జనరలైజ్డ్ లుక్స్ లా. కానీ మనకేంటి స్ట్రెయిన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ స్ట్రెస్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ 0. బట్ y డైరెక్షన్లో మనకి స్ట్రెయిన్ ఏంటి, సిగ్మా బై ఈ మైనస్ సిగ్మా. ఎందుకు, దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ డెరైవ్డ్ ఫర్ ప్లస్ యాజ్ టెన్షన్ మైనస్ ఫర్ కంప్రెషన్. సిగ్మా వై అనేది కంప్రెషన్ కాబట్టి మైనస్ మ్యూ ఇంటూ వాట్ ఈస్ ద సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్రెసివ్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, సిగ్మా ఇంటూ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా బై ఈ మైనస్ మ్యూ ఇంటూ సిగ్మా. ఎందుకు, దీస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఫర్ ప్లస్ యాజ్ టెన్షన్ మైనస్ యాజ్ కంప్రెషన్. కానీ గివెన్ కేసులో ఏమవుతుంది మనకి, సిగ్మా ఎక్స్ కంప్రెసివే, సిగ్మా వై కంప్రెసివే. దేర్ ఫోర్ సిగ్మా బై ఈ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది మ్యూ స్క్వేర్ సిగ్మా బై ఈ. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, మ్యూ స్క్వేర్ -1 into sigma. Therefore sigma is equal to E by. చూడండి ఇట్లా చేసినా కానీ సేమ్ వస్తుంది. సో వాడు సొల్యూషన్లో ఏం తీసుకున్నాడు అంటే ఇటు కూడా ప్లస్ తీసుకున్నాడు, ఈడ కూడా ప్లస్ తీసుకుంటే మనకి సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ బై 1 మైనస్ మ్యూ స్క్వేర్ ఇంటూ స్ట్రెయిన్ అనేది వస్తుంది చిన్న, అది డి ఆప్షన్.
చూడండి చిన్న, ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ ప్రాబ్లము. క్లియర్ అవ్వకుంటే రేపు ఇంకొకసారి చెప్తా చిన్న. ఎక్కడో సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది మిస్ అవుతా ఉంది. సో కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్ చిన్న. నువ్వు ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని చేసినా, లేకపోతే ఏ డైరెక్షన్లో, సో ఒక డైరెక్షన్లో దేని వల్ల స్ట్రెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఏ దాని వల్ల, వై స్ట్రెస్ వల్ల, జెడ్ స్ట్రెస్ వల్ల, ఎక్స్ స్ట్రెస్ వల్ల, దేని వల్ల కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయని రాసుకొని సాల్వ్ చేసిన ఒకటే. ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని చేసినా కానీ ఒకటే చిన్న. ఓకే చిన్న, ఫస్ట్ చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సో సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దామా చిన్న. చూడండి చిన్న, ద సెకండ్ చాప్టర్. ఫస్ట్ యూనిట్ క్లోజ్ చిన్న. ఫస్ట్ యూనిట్కి ప్రాబ్లమ్స్ పంపించా. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సెకండ్ యూనిట్ అయ్యేలోపు సాల్వ్ చేయండి. డౌట్ ఉన్నవి అలానే పెట్టుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు క్వశ్చన్ నోట్స్లో రాయకండి. నోట్స్లో క్వశ్చన్ రాసి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. ఎందుకు? ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ అనేది మీ దగ్గర, క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ అనేది ఉంది. సో నెక్స్ట్ టైం ఆ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ చూసుకొని ఏమైనా సొల్యూషన్ కావాలంటే నోట్బుక్లో చూసుకోండి, క్వశ్చన్ రాయకండి. సో కాబట్టి నేను నంబర్ కూడా వేసి పంపించా 1, 2 అని. మీరు నోట్బుక్లో కూడా సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ అని సాల్వ్ చేసుకొని చిన్న. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ పీడిఎఫ్లు మీ దగ్గర ఉండొచ్చు, పోవచ్చు. కాబట్టి నేను ఏం చేసి డ్రైవ్లోకి అప్లోడ్ చేస్తా చిన్న. డ్రైవ్లోకి అప్లోడ్ చేసి మీకు లింక్ పంపిస్తా. సో దట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ లింక్ ఎనీ టైం. అదే డ్రైవ్లో ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపో, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దామంటే స్టార్ట్ అని చెప్పి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. 9:40కి స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఎగ్జాక్ట్గా 9:30కే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం. 10 మినిట్స్ వెళ్ళిపోయింది ఆ ప్రాబ్లం వల్ల. ఏం చిన్న, సెకండ్ చాప్టర్ వద్దా? ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వడంలో?
చూడండి చిన్న, ఈ చాప్టర్ వచ్చి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంపార్టెంట్ కానీ దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంతవరకు ఈ చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకున్నారనేది మర్చిపోండి. ఇంతవరకు ఏం నేర్చుకున్నా ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ చాప్టర్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. సైన్ కన్వెన్షన్స్ నేను ఫాలో అయ్యే సైన్ కన్వెన్షన్స్ చెప్తా చిన్న. సో యూ బెటర్ టు ఫాలో దోస్ కన్వెన్షన్స్. ఆల్వేస్ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. మనం ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా మన మెయిన్ టార్గెట్ లెఫ్ట్ టు రైటే. అది ఏ చాప్టర్ అయినా మన లెఫ్ట్ టు రైట్. చూడండి, అసలు ఈ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈ చాప్టర్ని అసలు ఈ చాప్టర్ ఎందుకు చదవాలి? సో ఈ చాప్టర్ చదవడం వల్ల మనకేంటి యూజ్? చూడండి, ఈ చాప్టర్ని చదవడం వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు? వై? ఎందుకంటే చూడండి చెప్తా. ఈ చాప్టర్ని చదవడం వల్ల మనము ఫైనల్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్. సో షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం వల్ల మనకి ఒక బీమ్లో హౌ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ వేరియింగ్, హౌ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ వేరియింగ్ త్రూ అవుట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బీమ్. సో ఒక బీమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ బీమ్ మీద సమ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ అప్లై చేయడం వల్ల షియర్ ఫోర్సు, బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్ అవుతుంది చిన్న. ఈ షియర్ ఫోర్సు, బెండింగ్ మూమెంట్ ఈ త్రూఅవుట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఎలా వేరీ అవుతున్నది మనం తెలుసుకుంటాం. సో వేరియేషన్ తెలియడం వల్ల మనకేమి ఐడియా వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ. సో maximum value of what? Shear force and bending moment. సో వేరియేషన్ తెలిసినప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత, మినిమం వాల్యూ ఎంత అనేది మనకి ఐడియా వస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంతో తెలిసినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వాల్యూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూని యూజ్ చేసి మనము బీమ్స్ని డిజైన్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ ఫైనల్గా షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రాము, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఎక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంది, ఎక్కడ మినిమం ఉంది అంటే మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం ఆర్ కాల్డ్ క్రిటికల్ పాయింట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ పాయింట్? మనకి క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఏంటివి? మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ ఎంత, ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని మనము డిజైన్ అనేది చేస్తాము. ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం వాల్యూ, సో మ్యాక్సిమం చూడండి, ఒక బీమ్లో 100 kN/m, 80, 60, 40, 20, ఇలా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్ అండ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్. సో ఇలా డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ దగ్గర దిస్ ఇస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూ. నీకు మ్యాక్సిమం ఎంత? 100 kN/m. సో ఈ వాల్యూకి నువ్వు ఒక ఆర్సీసీ బీమ్ అనేది డిజైన్ చేసావు. సో ఈ బీమ్ అనేది 100 kN/m రెసిస్ట్ చేయగలదు. ఈ బీమ్ లెట్ us say దిస్ ఆర్సీసీ బీమ్ ఇంకా 100 kN/m రెసిస్ట్ చేసినప్పుడు ఈజీగా 80ని, 60ని, 40ని, 20ని ఈజీగా రెసిస్ట్ చేయగలదు. సో ఏంటి, మనం ఎప్పుడైనా డిజైన్ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ డిజైన్ చేస్తాం. ఆ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం వల్ల వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్
కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ద షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్. ఈ చాప్టర్లో మనం ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్స్ ఓన్లీ. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ డీల్స్ విత్ డిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్స్. ఇండిటర్మినేట్ బీమ్స్ వచ్చి స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్లో డీల్ చేస్తారు చిన్న. సో ఐ విల్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ డిటర్మినేట్ స్ట్రక్చర్స్. చూడండి నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఏ బీమ్? A beam is a structural one-dimensional element. వన్ డైమెన్షన్ అని ఎందుకన్నా అనేది చెప్తా చూడండి. whose length is comparatively more than its lateral dimension. lateral అంటే ఏం చెప్పొచ్చిన? పర్పెండిక్యులర్ డైమెన్షన్. సీచిన దిస్ ఈస్ ద లెంత్ డైరెక్షన్. వాట్ ఈస్ ద వై డైరెక్షన్? వై డైరెక్షన్ ఏముంది మనకి? డెప్త్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద జెడ్ డైరెక్షన్? జెడ్ డైరెక్షన్లో విడ్త్ ఉంది. సో లెంత్తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు డెప్త్ అనేది విడ్త్ అనేది విల్ బి స్మాల్. దేర్ ఫోర్ మనకి ఓన్లీ వన్ డైమెన్షన్ ఈజ్ డామినెంట్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ డైమెన్షనల్ member. So therefore a beam is a structural component, structural one dimensional element. ఎలిమెంట్ అని ఎందుకన్నా, ఒక బిల్డింగ్లో తీసుకున్నాడు బీమ్స్ ఉంటాయి, కాలమ్స్ ఉంటాయి, స్లాబ్స్ ఉంటాయి. సో బీమ్ ఈజ్ వన్ ఎలిమెంట్, వన్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్. ఒక స్ట్రక్చర్లో బీమ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్. ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి? కాలమ్స్ ఉంటాయి, స్లాబ్స్ ఉంటాయి, ఫుటింగ్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో beam is one element. Beam is one dimensional element whose length is comparatively more than its lateral dimension, nothing but width and depth. So when compared to width and depth, length is much more higher. సో ఫైనల్గా ఒక బీమ్ అంటే ఏమని చెప్పచ్చు? A beam is a one-dimensional element whose length is much more than the width and the depth. చూడండి అసలు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద బీమ్? అసలు ఈ బీమ్ ఏం చేస్తుంది ఒక స్ట్రక్చర్లో? చూడండి, బీమ్ రెసిస్ట్ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డ్యూ టు ట్రాన్స్వర్స్ లోడ్ ఆర్ మూమెంట్. చూడండి ఈ బీమ్ అనేది బీమ్ అనేది ఎందుకు డిజైన్ చేస్తాము? షియర్ ఫోర్స్ని, బెండింగ్ మూమెంట్ని రెసిస్ట్ చేయడానికి. ఈ షియర్ ఫోర్సు, బెండింగ్ మూమెంట్ ఏంటనేది చెప్తా. కానీ షియర్ ఫోర్సు, బెండింగ్ మూమెంట్ దేనివల్ల డెవలప్ అవుతుంది? ఫస్ట్ రెసిస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డెవలప్ అవ్వాలి. డెవలప్ అవ్వాలంటే మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి. సో మనం డెవలప్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్టర్నల్ ట్రాన్స్వర్స్ లోడ్ వల్లే షియర్ ఫోర్స్, బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి. చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్వర్స్ లోడ్? జనరల్గా దిస్ ఈస్ ద లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ ద సి, మనం దిస్ ఈస్ ద లెంత్, దిస్ ఈస్ ద డెప్త్, దిస్ ఈస్ ద విడ్త్. దిస్ ఈస్ ద విడ్త్. సో లెంత్కి లెంత్కు ప్యారలల్గా ఉన్న యాక్సిస్ని ఏమంటాం? లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్. ద యాక్సిస్ విచ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది బీమ్ ఈజ్ కాల్డ్ లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్. చూడండి రిమైనింగ్ టూ ఏమున్నాయి? విడ్త్ డైరెక్షన్, డెప్త్ డైరెక్షన్. చూడండి ట్రాన్స్వర్స్ లోడ్ అంటే ఏం చెప్పా? ఈ ట్రాన్స్వర్స్ లోడ్ అని ఎందుకన్నా, ఈ లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్ ఉంది కదా, ఈ లాంగిట్యూడినల్ యాక్సిస్కి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్లీ. దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్వర్స్ ఫోర్స్. ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ ట్రాన్స్వర్స్ మూమెంట్. ట్రాన్స్వర్స్ ఫోర్స్ కానీ ట్రాన్స్వర్స్ మూమెంట్ కానీ ఎందుకన్నా అంటే, the transverse force line of action is perpendicular to the longitudinal axis of the member. Therefore, I am calling these loads as transverse loads. Transverse loads ante enti? The loads which are perpendicular to the longitudinal axis. So, manaki ee transverse loads valla shear force, bending moment అనేది డెవలప్ అవుతున్నాయి. సో ఈ షియర్ ఫోర్స్, బెండింగ్ మూమెంట్ని
రెసిస్ట్ చేయడానికి బీమ్ అనే ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది beam. Beam is a structural one-dimensional element whose length is comparatively more than its other two dimensions. And one more thing, beam will be always horizontal member. Friendly load which is perpendicular to axis of the member is called transverse load. This is about beam china. So next to types of supports. First then is simple or free or roller support. చూడండి, this is the simplest support. Roller support is the simplest support. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ చూడండి చిన్న, ఆల్రెడీ ఇది డిస్కస్ చేసిందే కానీ ఇంకొకసారి చెప్తా. రియాక్షన్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్. రియాక్షన్ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది? ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది? రియాక్షన్ కానీ రెసిస్టెన్స్ కానీ డెవలప్ అవ్వాలంటే మనము డిఫార్మేషన్ని లేదా మూమెంట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసినప్పుడు, డిఫార్మేషన్ కానీ మూమెంట్ని కానీ ఫ్రీ మూమెంట్ ఆర్ ఫ్రీ డిఫార్మేషన్ ఆర్ ఫ్రీ మూమెంట్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసినప్పుడు. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫ్రీ మూమెంట్ని కానీ ఫ్రీ డిఫార్మేషన్ కానీ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తావో అప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రియాక్షన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని గుర్తుపెట్టుకొనిన ఎప్పుడైనా వ్యాలిడ్. చూడండి ఏంటి, ఈ రోలర్ సపోర్ట్ గివ్స్ ఓన్లీ వన్ రియాక్షన్ బికాస్ ఓన్లీ వన్ డిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ రిస్ట్రెయిన్డ్. చూడండి, ఈ రోలర్ సపోర్ట్ వల్ల this beam is free to move. Let us say this is x direction, this is y direction. చూడండి, ఈ beam free to move in x direction. Therefore there will be no reaction in x direction. Reaction in x direction is 0. కానీ ఏమవుతుంది, ఈ బీమ్ ఎప్పుడైతే డౌన్వర్డ్ మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తుందో అప్పుడు బీమ్ విల్ నాట్ బి అలౌడ్ to move in downward direction. Therefore reaction will develop in opposite direction, that is ry. Therefore simple or roller support will develop only one reaction because only one deflection is restrained. Only one reaction develop అవుతుంది కాబట్టి this support is called simple support. This is about simple or free or roller support. చూడండి నెక్స్ట్ ఏముంది, హింజ్డ్ ఆర్ పిన్డ్ సపోర్ట్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ రియల్ లైఫ్లో మనం ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం దీన్ని? మనకి కొన్ని గేట్స్ ఉంటాయి చిన్న, మనకు కొన్ని గేట్స్ ఏమవుతాయి, రోలర్ గేట్స్ ఉంటాయి చిన్న. మనకి గేట్స్ అనేది రోల్ చేస్తాం, అటువైపు ఇటువైపు రోల్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాం చిన్న. ఇమేజెస్ డౌన్లోడ్ చేయలేదు, ఈ పీపీటీ కూడా నేను ఇంకా ఈ రోజే చేస్తాను చిన్న, అందుకు ఇమేజెస్ పెట్టలేదు. చూడండి, కొన్ని రోలర్ గేట్స్ ఉంటాయి అటువైపు ఇటువైపు ఓపెన్ చేయడానికి. సో ఈ రోలర్ గేట్ ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వచ్చు, రైట్ మూవ్ అవుతుంది, అంతేగాని డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ అనేది లేదు. సో ఓన్లీ వన్ మూమెంట్ ఈజ్ రిస్ట్రెయిన్డ్, దేర్ ఫోర్ వన్ రియాక్షన్ ఈజ్ డెవలపింగ్. కుదిరితే నెక్స్ట్ క్లాస్లో రియల్ ఇమేజెస్ చూపిస్తా చిన్న. చూడండి, హియర్ ఓన్లీ వన్ రియాక్షన్ ఈజ్ డెవలపింగ్. సో రియాక్షన్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, మూమెంట్ ఆల్సో 0. సో మూమెంట్ అట్ ది రోలర్ సపోర్ట్ ఈజ్ 0 అండ్ వన్ రియాక్షన్ ఈజ్ డెవలపింగ్ అట్ ది రోలర్ సపోర్ట్. చూడండి, హింజ్ సపోర్ట్ ఏం చెప్పాను, resists vertical and horizontal deflections.
చూడండి, ఈ హింజ్డ్ సపోర్ట్ అనేది వర్టికల్గాను మూవ్ అవ్వదు, హారిజాంటల్గా లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ మూవ్ అవ్వదు, అప్వర్డ్ కానీ టాప్ కానీ టాప్లో కానీ బాటంలో కానీ డౌన్ కానీ మూవ్ అవ్వదు, లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వదు, రైట్ మూవ్ అవ్వదు ఈ హింజ్ వల్ల. దేర్ ఫోర్ reaction in horizontal direction is not equals to 0. Therefore reaction in vertical direction also not equals to 0. సో దీనికి మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మన డోర్ ఉంటుంది కదా, చిన్న డోర్ దగ్గర హింజ్ ఉంటుంది. సో ఆ హింజ్ వల్ల ఏమవుతుంది, డోరు ఎటువైపు లెఫ్ట్ మూవ్ అవ్వదు, రైట్ మూవ్ అవ్వదు, టాప్ మూవ్ అవ్వదు, బాటము మూవ్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఏమవుతుంది, రొటేట్ అవుతుంది. డోర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. రొటేషన్ని రెసిస్ట్ చేయడంలా, కాబట్టి ఓన్లీ మూమెంట్ ఈజ్ జీరో ఇన్ దిస్ కేస్. మూమెంట్ ఈజ్ జీరో ఇన్ దిస్ కేస్ అలాంగ్ విత్ రియాక్షన్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఆల్సో జీరో ఇన్ దిస్ కేస్. కానీ రియాక్షన్స్ ఏమేమి డెవలప్ అవుతున్నాయి, reaction in horizontal, vertical. What is the moment? Moment is 0. This is about hinged or pinned support. So it does not give resistance against rotation. Example వచ్చి డోర్ దగ్గర ఉండే హింజ్, చిన్న డోర్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక హింజ్ ఉంటుంది చిన్న, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. డోర్ అనేది మనకి రొటేట్ అవుతుంది, కానీ డోర్ ఇలా ముందుకి కానీ డోర్ ఇలా లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కానీ మూవ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హింజ్డ్ ఆర్ పిన్డ్ సపోర్ట్. సో మనకి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ అంటే, రోలర్ సపోర్ట్ అన్నప్పుడు మూమెంట్ జీరో, ఓన్లీ వర్టికల్ రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. హింజ్డ్ సపోర్ట్ అన్నప్పుడు మూమెంట్ జీరో, వర్టికల్ రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది, హారిజాంటల్ రియాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది. దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ అంటే రిస్ట్రైన్స్ కంప్లీట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద బీమ్ బోత్ ఇన్ పొజిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్షన్. చూడండి, నేనేం చేసా, ఒక వాల్ ఉంది, వాల్లోకి సమ్ బీమ్ అనేది క్యాష్ చేశారు. లెట్ us say దిస్ ఈజ్ బీమ్, let us say this is column. సో ఈ కాలం లేకి కంప్లీట్గా క్యాస్ట్ చేసేసే చిన్న, కంప్లీట్లీ క్యాస్టెడ్. మోనోలిథికల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటారు చిన్న, దీన్ని మోనోలిథికల్ క్యాస్టింగ్ అంటారు. యూ విల్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్సిసి. చూడండి, దీన్ని ఈ కాలంలోకి కంప్లీట్గా ఎంబెడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. చూడండి, ఈ బీమ్ అనేది డౌన్వర్డ్ కానీ అప్వర్డ్ కానీ మూవ్ అవ్వగలదా, నో. లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ మూవ్ అవ్వగలదా, నో. ఈ బీమ్ ఏమైనా రొటేట్ అవ్వగలదా, నో. దేర్ ఫోర్ ఆల్ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ రిస్ట్రైన్డ్. దేర్ ఫోర్ రియాక్షన్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్, రియాక్షన్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్, మూమెంట్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో చూడండి, one more thing, what are the number of unknowns here? Only one unknown. What are the number of unknowns here? 2. What are those two? Ikkada what is the unknown? Reaction in vertical direction. What is the unknown here? Reaction in vertical direction, reaction in horizontal direction. Similarly, here unknowns are 3. What are those 3? Reaction in horizontal, reaction in vertical, movement. 3 things are unknowns. సో మనము అనాలసిస్ చేసినప్పుడు మన మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఇలాంటి అన్నోన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో మోర్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్, మోర్ అన్నోన్స్, మోర్ డిఫికల్ట్ ఈజ్ ద అనాలసిస్. అంతే కదా, అన్నోన్స్ ఎక్కువయ్యాయంటే అనాలసిస్ అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది. క్లియర్గా చిన్న, రోలర్ సపోర్ట్లో అన్నోన్స్ 1, హింజ్డ్ సపోర్ట్లో అన్నోన్స్ 2, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్లో అన్నోన్స్ 3.
సో మన మెయిన్ అనాలిసిస్లో మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ అన్నోన్స్ని డిటర్మైన్ చేయడం. చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఏమేమి డిస్కస్ చేసా. వాట్ ఈస్ బీమ్, టైప్ ఆఫ్ సపోర్ట్, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్. చూడండి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి బీమ్స్ అనేది చూద్దాం. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. చూడండి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అంటే ఏంటనేది, ఏదైనా ఒక బీమ్కి ఒక హింజు ఒక రోలర్ ఉంటే దాన్ని సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అంటాం. కానీ ప్రాక్టికల్గా సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఏ బీమ్ సపోర్టెడ్ ఫ్రీలీ ఆన్ ద వాల్స్ ఆర్ కాలం అట్ ఇట్ బోత్ ఎండ్స్. దీని మీనింగ్ ఏంటనేది చెప్తారు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, దిస్ ఈజ్ ద వాల్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. చూడండి చిన్న, దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ చిన్న. ఫ్రంట్ వ్యూ is nothing but elevation. Elevation డ్రా చేస్తానా. దిస్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్. సో ఈ వాల్స్ మీద బీమ్ అనేది సింపుల్గా ఇలా ప్లేస్ చేసామంటే, if I place the beam simply on the walls, so this type of beam is called simply supported beam. ఈ బీమ్స్ అనేది లోడ్ బేరింగ్ స్ట్రక్చర్స్లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం చిన్న. మనకి జనరల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, లోడ్ బేరింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అని. మనం ఇప్పుడు మొత్తం మనం అబ్జర్వ్ చేసే బిల్డింగ్స్ అని ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్స్. మనకి ఇంతకు ముందు లోడ్ బేరింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయమన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద సింపుల్ సపోర్టెడ్ బీమ్. అదే ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి చెప్తా. ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్లో అయితే దిస్ ఇస్ ద కాలం, దిస్ ఇస్ ద బీమ్. చూడండి ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా బిల్డింగ్స్ ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, బీమ్స్, కాలమ్స్, స్లాబ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఒక స్కెలిటన్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ స్ట్రక్చర్లోకి పోతారు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దిస్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఏ గ్రౌండ్ లెవెల్. చూడండి ఇక్కడ ఏంటి, కంప్లీట్గా కాలంలోకి అనేది బీమ్ ఎంబెడ్ అయి ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్. ఇంతకుముందు ఏం చేసాం, సింపుల్గా ఒక వాల్ మీద ప్లేస్ చేసాం బీమ్ అనేది, దట్ ఈస్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్. సో దీస్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్స్ ఆర్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ లోడ్ బేరింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ది ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ ఆర్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్స్. ఈ కన్స్ట్రక్షన్స్ని మొనోలిథిక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అంటారు చిన్న. ఈ వర్డ్స్ అని ఏవేవో అనుకోదండి. యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్సీసీ చిన్న. ఆర్సీసీలో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇంకా అన్న మేము నేర్చుకుంటాం అనుకుంటే యూ జస్ట్ గో త్రూ ద యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడండి, వాట్ ఈజ్ మోనోలిథిక్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈజ్ లోడ్ బేరింగ్ స్ట్రక్చర్, వాట్ ఈజ్ ఫ్రేమ్డ్ స్ట్రక్చర్ అని యూ గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. చూడండి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా క్లియర్గా. చూడండి ఒక హింజు ఒక రోలర్ ఉంటే సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అంటాం. వై వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ బోత్ హింజెస్, బోత్ టూ సైడ్స్ హింజ్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయడంలే, వై వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ బోత్ సైడ్ రోలర్స్, బోత్ సైడ్స్ రోలర్స్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేయడం లేదనేది థింక్ చేయండి. ఎవరికైనా ఆన్సర్ తెలిస్తే గ్రూప్లో మెన్షన్ చేయండి. అదర్వైజ్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ మీ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ చూడండి కంటిన్యూస్ బీమ్. కంటిన్యూస్ బీమ్ చూడండి, కంటిన్యూస్ బీమ్ అంటే ఏంటి, ఏ బీమ్ విత్ 2 ఆర్ మోర్ దెన్ 2 సపోర్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ బీమ్. అసలు ఈ కంటిన్యూస్ బీమ్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే డ్యూ టు లాంగ్ స్పాన్స్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఒకటే హౌస్ ఉంటుంది. ఒక ప్లాట్లో ఒక ఒక ఫ్లోర్లో డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక బీమ్, సో సచ్ ఎ లాంగ్ బీమ్
మధ్యలో ఏం సపోర్ట్స్ లేవంటే ఏమవుతుంది, బీమ్ విల్ బెండ్. సో మనం ఏం చేస్తాం, టు అవాయిడ్ ద బెండింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్స్. ఇంటర్మీడియట్ సపోర్ట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇంటర్మీడియట్ మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ కాలమ్స్ వస్తాయి కదా. సో ఇట్లా రిజిడ్ స్ట్రక్చర్ని అదే ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి రిమైనింగ్ మళ్ళీ బ్రిక్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. చూడండి, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ బీమ్. సి హియర్ వన్ సపోర్ట్, here one support, here one support, here one support, here one support, here one support. More than two supports ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, కంటిన్యూస్ బీమ్ అంటాం. Why we are using continuous beams? We are using continuous beam for long spans. Span is nothing but length చిన్న. So if the length of the beam is very high, to avoid the bending of beam, we are going to consider intermediate supports. Then such a beams are called continuous beams. చూడండి, కంటిన్యూస్ బీమ్స్ ఇక్కడ 1 2 3 4 మోర్ దాన్ 2 సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇదేంటి, నాన్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్. ఈ కేసులో చూడండి 1 2 3 మోర్ దాన్ 2 సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఈస్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ కంటిన్యూస్ బీమ్. This is about simply supported beam, continuous beam. You just think of this question: why we are not taking 2 hinges and why we are not taking 2 rollers? Next, cantilever beam. చూడండి, cantilever beam. వన్ మోర్ థింగ్ చిన్న, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి, హింజ్ కదా చిన్న, హింజ్ వల్ల 2 రియాక్షన్స్. వన్ ఈజ్ వర్టికల్ రియాక్షన్, వన్ ఈజ్ హారిజాంటల్ రియాక్షన్. అండ్ హియర్ ఓన్లీ వర్టికల్ రియాక్షన్, రోలర్ కాబట్టి. సి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఎన్ని, 3. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్లో నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ 3. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఎన్ని వర్డ్స్, 3 వర్డ్స్, 3 అన్నోన్స్. సారీ, 3 letters, 3 unknowns. So in this case unknowns will be more. These things will come under indeterminate structures. We are not going to discuss in this chapter. These things will be dealt in structural analysis. చూడండి, సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కి అన్నోన్స్ 3. క్యాంటిలివర్ బీమ్ అంటే చూడండి, ఫిక్స్డ్ అట్ వన్ ఎండ్ అండ్ ఫ్రీ అట్ అదర్ ఎండ్. సి వన్ ఎండ్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, అదర్ ఎండ్ ఈస్ ఫ్రీ. కాబట్టి ఏంటి, ది మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ బీమ్, ద క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ బీమ్. వై? యాజ్ ఇట్ ఆఫర్స్ హై డిఫ్లెక్షన్. చూడండి, మన సింప్లీ సపోర్ట్ బీమ్ కంటే ఈ బీమ్ మీద లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు దిస్ బీమ్ విల్ డిఫ్లెక్ట్ మోర్. సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ బీమ్. చూడండి, వానికి వాటర్ దన్ సారీ నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఏంటి, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఏంటి, number of reactions in case of fixed support 3. What are those? Vertical reaction, horizontal reaction and moment. So therefore number of unknowns in case of cantilever beam also 3 unknowns. So proper cantilever, చూడండి, cantilever beam is supported by a simple support at free end. So cantilever beam కి ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర ఒక సింపుల్ సపోర్ట్. చూడండి, అటు ఫ్రీ ఎండ్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ద స్పాన్. స్పాన్ అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి మధ్య ఉన్న స్పేస్ని స్పాన్ అంటాం. చూడండి, ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర అయినా ఫ్రీ సపోర్ట్ ఉండొచ్చు, లేదా ఇన్ బిట్వీన్ ద స్పాన్. చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, ఇది ఫ్రీ ఎండ్, ఇది ఫిక్స్డ్ ఎండ్, కానీ మనకి సపోర్ట్ అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ద స్పాన్ ఉంది. సో ఇలా ఇన్ బిట్వీన్ ద స్పాన్ ఉన్న అట్ ద ఫ్రీ ఎండ్ ఉన్న సపోర్ట్, దాన్ని ఏమంటాం, ప్రాప్డ్ క్యాంటిలివర్ అంటాం. చూడండి, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్, హారిజాంటల్ రియాక్షన్, వర్టికల్ రియాక్షన్ అండ్ మూమెంట్. సో నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ ఇక్కడ 3. అండ్ డ్యూ టు దిస్ రోలర్ vertical reaction will develop. Therefore finally
total number of unknowns are 4 in this case. ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 1. So therefore totally 4 unknowns in this case. Simply supported beam లో cantilever beam లో 3 unknowns, రాపుడ్ cantilever లో 4 unknowns. నెక్స్ట్ చూడండి ఫిక్స్డ్ బీమ్. సో రిజిడ్లీ ఫిక్స్డ్ అట్ బోత్ ఎండ్స్. ఇంతకుముందు చూపించాల్సిన మోనోలిథిక్ కన్స్ట్రక్షన్. మోనోలిథిక్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల మనకి ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ అనేది వస్తాయి. దిస్ ద మోస్ట్ ఎకనామికల్ బీమ్ అమాంగెస్ట్ ఆల్. అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఎకనామికల్ బీమ్. ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ తక్కువ ఉంటే దాన్ని మోస్ట్ ఎకనామికల్ బీమ్ అంటారు. ఎందుకు? యాజ్ ఇట్ ఆఫర్స్ వెరీ లెస్ డిఫ్లెక్షన్ అండ్ లెస్ బెండింగ్ మూమెంట్. అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్డ్, సారీ చిన్న స్టేట్మెంట్, మోస్ట్ ఎకనామికల్ విల్ బి లెస్ ఫర్ గివెన్ లోడింగ్. చూడండి నేనేం చెప్పా, మనం బెండింగ్ మూమెంట్, మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని నుంచి బీమ్ అనేది డిజైన్ చేస్తాం. బీమ్ డిజైన్ అంటే ఏంటి? షేప్, లెంత్, విడ్త్, డెప్త్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ లెస్, ఒకవేళ ఈ బెండింగ్ మూమెంట్ తక్కువ డెవలప్ అయిందంటే బీమ్ డైమెన్షన్స్ అనేది కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిజైన్ డైమెన్షన్స్లో కూడా డిక్రీజ్ వస్తుంది అనమాట. సో డైమెన్షన్ డిక్రీజ్ అయిందంటే కాంక్రీట్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి లెస్, స్టీల్ రిక్వైర్డ్ విల్ బి less. Therefore, finally, cost decreases and beam becomes economical. అన్న బెండింగ్ మూమెంట్ లెస్ అని ఎలా చెప్తున్నాం అన్న అంటేది మనం అనాలసిస్ చేసిన తర్వాత కంపారిజన్ చేసి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చిన్న. ప్రస్తుతానికి ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ ఆర్ మోర్ ఎకనామికల్. వై? ఎందుకంటే బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ విల్ బి లెస్ అనమాట. ఎలా అనేది అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత వాల్యూస్ని తీసుకొని కంపేర్ చేస్తే మనకి అర్థమవుతుంది చిన్న. సో అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ బీమ్. ఫిక్స్డ్ బీమ్లో చూడండి వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్. సి ఇయర్ 1 2 3, 1 2 3, టోటల్ 6 అన్నోన్స్. సో 6 అన్నోన్స్ కాబట్టి అనాలిసిస్ బికమ్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్. అనాలిసిస్ అనేది కాంప్లెక్స్ అవుతుంది చిన్న. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్. దాంట్లో మూమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మెథడ్, స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్, వీటిని యూజ్ చేసి ఈ బీమ్స్ అనేది అనలైజ్ చేస్తాం చిన్న. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ బీమ్. ఫిక్స్డ్ బీమ్లో unknowns are high and fixed beam is most economical beam. So next, overhanging beam అంటే ఏంటి? A beam having its end portion extended in the form of cantilever beyond the support is known as overhanging. చూడండి ఇది ఒక సపోర్ట్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్. సో ఇలా ఒక ఎక్స్టెండెడ్ పోర్షన్ ఉంటే బీమ్కి దాన్ని ఏమంటాం? ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ అంటాం. ఇది సింగిల్ సైడ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్, దిస్ ఈస్ డబల్ సైడ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్. చూడండి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ 2, హియర్ 1, టోటలీ 3 అన్నోన్స్. చూడండి ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ అన్నోన్స్ 2, ఇక్కడ 1, టోటలీ 3 అన్నోన్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ చిన్న.